students, welcome to my class. My today's class is for the students of class 8 English version and subject is Bangladesh and Global Studies. Well, my dear students, how about you? During this pandemic, we are so much concerned about your study. Well, life has ups and downs because it's life, it's not a dream, so you have to sustain. Dear students, if your life has no ups and downs, that means you are dead. So it's the beauty of life. Well, in this critical situation, you have to stay safe at home, and you have to be very much careful about your health. Well, no more talk about this issue. Let's come to the point. Now I'm going to discuss about chapter number 5. Well, this chapter is about socialization and development. Well, I have discussed about socialization process in class 7 most probably. Well, first of all, socialization, you have to know about the topic. Socialization, what is socialization? You have to know the definition of socialization. Socialization is a lifelong and ongoing process. It's a continuous process. It's a lifelong process. So we are learning every day, every moment, and every seconds in our society. Well, in this regard, I can say that socialization is such a process by which a child learns about norms, values, ideologies about society. So, socialization is lifelong process, and this process continues from birth to death. Individuals learn expected behavior through this process and also adjust to society. He attends rules and regulations, also values, beliefs, and thus he develops himself and becomes a part of the development of society. In this chapter, we'll know about different types of issues. Just like that, we'll know about the influence of different types of institutions and elements of socialization, especially agents of socialization. Well, and apart from this, you'll know the differences between the socialization of village and urban areas and city areas, especially village and cities areas. So my dear students, let's see your textbook. Well, lesson number 1. Before starting this lesson, we'll know about the contents of this chapter, and here also we'll know about media socialization, mass media, or we'll know the influence of dear students, actually my the condition of my health is not good right now. আমি একটু অসুস্থ ফিজিক্যালি, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে. ওকে, ডাজন্ট ম্যাটার. Let's come to the point. We will discuss about the contents of this chapter, and here we'll discuss about, in this chapter we'll discuss about mass media or communication technology, the impact of them in socialization process. Apart from this, we'll know about globalization. And the impact of globalization in our society.
So, dear students, you have to know the definition of globalization. What is globalization? Actually, this word is this word can be unknown to you. So, you have to know the definition of globalization. So, globalization is such a process by which norms, values, ideologies can be transferred from one society to another society. So, globalization is an important process of 21st century, and here, globalization, that means to think the whole world as a village. Marshall McLuhan said globalization just is a global village. So I can say an example, important example to understand that. So globalization সম্পর্কে আমরা এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করব। সো গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি বাংলায়। এতক্ষণ যে ডেফিনেশনটা নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে আমরা আমাদের হোলি আর্টিজান যে অ্যাটাক হয়েছিল ঢাকার, সেই হোলি আর্টিজান অ্যাটাকের যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে ঘটার কয়েক সেকেন্ডসের মধ্যে হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াতে এটা কভারেজ হচ্ছে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল আর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ম্যাগাজিনে এটা হচ্ছে তোমার প্রচার করা হচ্ছে। দ্যাট মিনস খুব ইজিলি এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে গেছে, স্প্রেড আউট হয়েছে। সো মানে গ্লোবালাইজেশন মানে হচ্ছে যে আইডিওলজিটা হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী খুব ইজিলি স্প্রেড আউট হয়, জাস্ট লাইক দ্যাট। একটা পুকুরের মধ্যে যখন আমরা একটা ঢিল ছুড়ব তখন হচ্ছে পুরো পুকুরের পানির মধ্যে এই ঢিলের ইফেক্টটা পড়বে। দ্যাট মিনস পুরো পুকুরের পানি নড়ে যাবে। সো এই গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা ঘটলে খুব ইজিলি স্প্রেড আউট হয়, এবং এইটার ডেফিনেশন হচ্ছে যে আসলে এই টপিকটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই চ্যাপ্টার বোঝার জন্য। দ্যাটস আমি গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে তোমাদেরকে বাংলায় একটু ধারণা দিচ্ছি যাতে তোমরা ক্যাচ করতে পারো। মানে পুরো পৃথিবীটাকে গ্লোবাল ভিলেজ বলা হয়েছে গ্লোবালাইজেশন ডেফিনেশন বোঝানোর ক্ষেত্রে। সো মার্শাল ম্যাকলুহান নামে একজন ভদ্রলোক, তিনি হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাকে একটা ভিলেজের সাথে কম্পেয়ার করছে এবং হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে প্রত্যেকটা কান্ট্রিকে হচ্ছে এক একটা ফ্যামিলির সাথে কম্পেয়ার করছে। সো দ্যাট মিনস ভিলেজ এরিয়াতে সবার মধ্যে একটা কোঅপারেশন, একটা ইন্টারাকশন, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বজায় থাকে। সেজন্য হচ্ছে তোমার এই প্রসেসটাকে রুরাল এরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে। Well, so let's see lesson number 1. And lesson number 1 is about impacts of different institutions in socialization. Well, we'll discuss about the impacts of different institutions in socialization. Just like that, socialization is necessary for the proper development of an individual. From birth, a child starts learning different kinds of laws, values, regulations, rules, ideologies about society. And this is called the process of socialization of children. This chapter focuses on the roles of some institutions in the process. Well, first of all, we'll know about family and the role of family in socialization process. So you have to know the definition of family. So family, what is family? What do you mean by family? You have to know the definition of family. Well, family is a universal social institution, and it is the first place of the growth of a child. So it is the most permanent social institution. So what is family? It is the most permanent social institution.
In a broad sense, I can say that when some people are bound together by virtue of marriage relationship and they live together, it's known as family. So here we'll discuss about the role of family in socialization process. Actually, the socialization process starts from the family first. Family is the first and main agent of socialization. So it's the main agent of socialization, and the feeling of love, emotion, respect grows in child with the members of in a family. And the impact of family culture regarding food habit, dress up pattern, religious practices, and apart from this, education is reflected on the child. For this reason, the strongest agent of socialization is family. So, in a family, a child starts to imitate the nature behavior by noticing his nearest relatives. Just like that, whenever a child born in a family, he always tries to follow the attitudes of his mom. First of all, his mom. সো নর্মালি হচ্ছে একটা বাচ্চা, একটা বেবি যখন একটা ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করে, সে হচ্ছে তার মমকে ফলো করার ট্রাই করে। দ্যাট মিনস তার মম কিভাবে কথা বলে, কিভাবে চলাফেরা করে, আর কিভাবে তার জেস্চার, অ্যাটিটিউড, এভরিথিং, a child tries to follow his mom's everything. Well, and apart from this, you know what, তুমি যদি হচ্ছে আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করতে, তাহলে তোমার মাদার টাং হতো ইংলিশ, হতেই পারতো। তুমি যদি ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করতে, তোমার মাদার টাং ইংলিশ হতেই পারতো। সো তুমি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছো, তোমার মায়ের মুখের ভাষা ছিল বাংলা, দ্যাটস ওয়াই তুমিও বাংলায় কথা বলো। সো বেঙ্গলি ইজ ইয়ার মাদার টাং, দ্যাটস দ্য রিজন। ওয়েল, অ্যান্ড হিয়ার family থেকে হচ্ছে a child tries to imitate, that means follow the behavior of the family members. So প্রথমে, first of all, the behavior of his mom, and apart from these, brothers, sisters, siblings, and father also. So নর্মালি হচ্ছে একটা শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তার ফ্যামিলির রোলটা সবচেয়ে বেশি। সে তার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের অ্যাটিটিউড, জেস্চার এবং বিহেভিয়ার, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিসই ফলো করার চেষ্টা করে। এই প্রসেসটাকেই হচ্ছে আমরা সোশ্যালাইজেশন প্রসেস বলবো। সো এক্ষেত্রে আমরা বলি অনেক সময় যে ব্যবহারে বংশের পরিচয়। সো ব্যবহারে বংশের পরিচয়, দ্যাট মিনস ফ্যামিলি থেকে হচ্ছে যে বিহেভিয়ার শিখে আসছে, সেটাই হচ্ছে আমরা মানে একটা লোক, একটা শিশু, অর মানে এনিওয়ান, সেই বিহেভিয়ারটা সোসাইটিতে কি করে ইমপ্লিমেন্ট করে, হোয়াট এভার। Well, and the next essence of socialization, next agent, what is next agent? Next isn't, let's see, the next isn't local society. The local society has the local society has the most important roles in socialization after the parents. A child grows up by observing his surroundings and learning rules and regulations and behavior also. Thus, it develops social behavior and becomes familiar with social customs. And the gesture and posture also of the people and the values he observes influence his behavior. Well, a child always will try to follow the rules and regulations of his local society. It's an important essence. Well, and then next agent of socialization process, we'll know about the next agent. Next agent, different elements of a local society, and different elements of local society is an important agent of socialization. And different elements of a society
include literacy circles, cultural organizations, sports clubs, music institutions, science clubs, etc. These locally developed organizations affect a person's way of thinking, attitude of life, and behavioral pattern also. People involve themselves with the organizations to sharpen cognitive behavior also, aesthetic and other softer aspects of life by socializing with others in these places. Thus, they develop adaptability in them and become a part of the society. So adaptability, a child develops adaptability by noticing everything what is happening around his outside environment. So that's why local society can play an important role for socialization process. That means a child will try to follow the rules and regulations, the activities, the cultural programs, the cultural activities, music institutions of his outside society. Well, and apart from this, and same age companions are much more important here. Well, companions also play important role in the process of socialization. Children naturally play with their mates when they're in teens. During this period, they learn many things from the friends, and they influence one another through their conversation, behavior, attitude, etc. In this way, they develop feelings, cooperation, patience, and qualities of leadership. Well, my dear students, it's an important fact. Playmates. Who will be the playmates of you? Very much sorrowful matter. Most of the children disobey their parents, and this can be an important impact of bad companions. Well, whenever a child will play with a boy, of course he'll try to follow his gesture, attitude, or behavior pattern, norms, etc. So that's an important factor. And apart from this, educational institutions also can play an important role, just like the school, college, universities, and these educational institutions are playing an important role in our society. And apart from this, educational institutions provide opportunities to interact and influence one another. Thus, educational institutions have important roles in the process of socialization. Political ideologies are also important here. Political ideologies, just like that, political parties, their leaders, and different kinds of movements are also important in socialization, and they play their roles by organizing people and including their consciousness. Well, besides mass media is playing an important role in socialization process. Just like that, most of the children in our today's society are involved in using internet and they're following popular culture, their meme culture, popular culture of today's society. So it's an important factor also for the growing of children. Well, and in this chapter, we'll know about the growing process of the children in our society. Well, dear students, let's see lesson number 2. So go to your textbook, please.
and in lesson 2 we'll know about the impacts of different factors of socialization. Well, every human being must learn home rules and regulations, ideas and habits for expected peaceful life. Well, you have to follow home rules also. Individual acquires them through socializations. Many factors work for their acquisitions, and these factors are imitation, suggestion, incorporation, and language. And first of all, we'll know about imitation. When a person exactly copies the work, custom, and conducts of another person is called imitation. Well, such as copy. Imitation means copy. Well, imitation means copy. Copy of whom? Copy of mom. Well, mom, father, sister, brother also. It's an important fact here. Let's see. Copy. Sometimes a child will try to follow the behavior of his mom and father. Copy, just like imitate kora, copy kora, follow kora. A copy করে মমের বিহেভিয়ারটা কপি করে, ফাদারের বিহেভিয়ার কপি করতে পারে। অনেক ফ্যামিলিতে দেখা যায় যে ফাদার স্মোকিং করে, দ্যাটস ওয়াই সে ওইটাকে ইমিটেট করতে গিয়ে তার বাচ্চা কাচ্চাও হচ্ছে স্মোকার হয়ে যাচ্ছে। ব্রাদার্সের অ্যাক্টিভিটিসগুলো ট্রাই টু ফলো। সিস্টার বাসায় সিস্টারদের রোলগুলো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট লাইক দ্যাট সিস্টারদের থেকে অনেক চিলড্রেন কি করতে পারে, কুকিং শিখতে পারে, আদার্স কোনো হ্যান্ডিক্রাফটসের অ্যাক্টিভিটি শিখতে পারে, হোয়াটএভার। অ্যান্ড দেন নেক্সট, suggestion. It is a type of communication medium or process. Proposal information is sent to other through this process. Children don't have logic or references of knowledge, so they become influenced by suggestions easily. And the use of suggestion process is noticed in different sections of society, such as education, politics, industry, commerce, etc. Well, through this process, one's thought and ideas are infused in others, and others' thoughts and ideas are conducted as if they are of one's own. Well, and then incorporation also. Let's see incorporation. In infancy, a child does noticing consciously or in infancy, a child does nothing consciously and knowing. That means a child doesn't do any work in conscious way. তার মানে হচ্ছে একটা বাচ্চা কোনো কনশাস ওয়েতে কাজ করে না, সে হচ্ছে ফলো করে। কি করে? ফলো করে। কি করে? ফলো করে। তাহলে ইনকর্পোরেট করে। যখন একটা কাজ করতে যাবে, হি উইল ট্রাই টু ফলো, যে এই কাজটা আমার আম্মু কিভাবে করতো, এই কাজটা আমার আব্বু কিভাবে করতো, এটা আমার বাসায় যারা থাকে তারা কিভাবে করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো, আমি আগেই বলেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। যেমন তুমি যদি হচ্ছে ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করতে, তুমি হচ্ছে ইংলিশে কথা বলতে, তুমি ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করলে তুমি হিন্দিতে কথা বলতে, এবং তুমি যেহেতু তোমার মায়ের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা, বেঙ্গালি ইজ আওয়ার মাদার টাং, দ্যাটস ওয়াই বেঙ্গালি ইজ ইউর মাদার টাং। Is it clear, everybody? Can you understand what I'm trying to say? So, just let's see a few important questions of this chapter. The first question is, what do you mean by socialization? And
discuss the role of media in socialization, and third question is discuss the role of family in the socialization, and fourth question is what is imitation in socialization, and the last of all compare between rural and urban areas as socialization process. So, rural and urban areas in socialization process, question number 5. We'll discuss about question number 5. আমরা হচ্ছে question number 5 we'll discuss about in next class. We'll compare from rural to urban. Well, these questions are HW for you. These questions are HW. These questions are HW. You have to complete these homeworks, and these questions are very easy, very much easy. Let's see a few MCQs. And the first question is, which one is a lifelong process? It's a very easy question, and the answer is okay, everybody knows, socialization. And the second question is, which one is the element of local society? And the answer is sports club. Well, and third question is, which plays the most powerful role in cities? Mass media. Well, mass media is playing an important role in city area. And what is family? That means, what do you mean by family? A universal social institution. And the last question is, what is globalization? Globalization. What do you mean by globalization? And the students will discuss about globalization in the next class. So we'll discuss about the answer of this question in the next class. Well, that's all about for today's class. Dear students, right now we are going through a critical situation. That's why they're so much panicked about what will be happen after a few days later. Nobody knows that. So that's why I'm staying at remote place right now. Apart from this, I'm very much sick. That's why I'll upload the video of my class, and by watching this video, if any question rises or if you have any problem to understand anything, write in comment box, and inshallah I will give the answer of your comments in the next lecture. And I'll suggest you to read the textbook more and more. And this is an important information for you. Read the textbook, and textbook is your lifeline to get good marks in BCS. So never avoid your textbook. Well, and apart from this, during this pandemic, আমি সব স্টুডেন্টদেরকে একটা কথা বলি যে এই প্যান্ডেমিকের যে সময়টা তুমি হচ্ছে বাসায় বসে মানে লেজিনেস তোমার মধ্যে ভর করতেছে, লেজিলি তুমি যে আননেসেসারি তুমি যে সময়গুলো ওয়েস্ট করতেছো, সেগুলো ওয়েস্ট না করে এগুলোকে ইনভেস্ট করো। দ্যাট মিনস এগুলোকে স্টাডির পেছনে ইনভেস্ট করো, তাহলে তোমার মধ্যে এই দুশ্চিন্তা থাকবে না যে করোনার যে দুশ্চিন্তা। স্টে সেফ অ্যাট হোম। বাসায় থেকে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে স্টাডিতে মন দাও, তাহলে তোমার মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলো আসবে না। আর ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, তুমি নিজেকে একটা রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসো, একটা ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসো। ফার্স্ট অফ অল, প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পরে তুমি নোট ডাউন করবে যে আজকে তোমার হাতে কি কি কাজ আছে, সেই কাজগুলোকে নোট ডাউন করে রাখবে। আজকে তুমি কি কি করবে, অর্থাৎ তুমি কি করে ব্রেকফাস্ট করবে, ব্রেকফাস্ট করার পরে হচ্ছে কি করবে, নিউজ পেপার পড়বে, দেন হচ্ছে স্টাডি করবে, দেন হচ্ছে স্লিপিং টাইম, দেন হচ্ছে ওয়াচিং টিভি, অর দেন হচ্ছে লিসনিং মিউজিক, অর দেন হচ্ছে গসিপিং উইথ মম অ্যান্ড এটসেট্রা। সো এই যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো তুমি যদি নোট ডাউন করে রাখো এক জায়গায়, তুমি দেখবে প্রচুর টাইম পাবে সারাদিনের মধ্যে। সো এভরিডে তুমি কি করতেছো সেটার একটা লিস্ট করবে।
এই লিস্টটা তোমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই লিস্টের জন্যই তুমি অনেক বেশি সময় পাবে, দেখবে প্রচুর সময় তোমার হাতে আছে। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, এই আহ, বন্ধের এই সময়টাতে তোমরা হচ্ছে ল্যাকিংসগুলো ফাইন্ড আউট করো যে আমার মধ্যে কি কি ল্যাকিংস আছে, সাচ অ্যাজ আমি ইংলিশে আই ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্পিকার ইন ইংলিশ, দ্যাটস ওয়াই I have to practice to talk in English fluently. আমার অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। সো এই যে কনসেপ্ট, এই আইডিওলজি যার মধ্যে আছে সে রেগুলার প্র্যাকটিস করবে। সো তুমি এক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো একটা ইউটিউব চ্যানেল ফলো করতে পারো। আমার একটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার হলে আমার একটা চ্যানেল আছে, ওখানে আমি হচ্ছে এই স্পোকেন ইংলিশের উপরে ভিডিওগুলো আপলোড করি। সো well, my dear students, no more talk. So that's all about for today's class. And if you have any problem to understand anything, write in comment box. Inshallah, I'll try to give the answer of your questions. Well, and stay safe and home, and repeatedly wash your hand. And no more today. Thank you all. Goodbye. See you in the next class.